Buenas, buenas. Para irles explicando el paso a paso del forro de la licuadora. Aquí ya tenemos lo que es la carita, lo que es la trompita, los bracitos. Ustedes pueden irle colocando las manchitas, como dice acá. Colocan las manchitas, lo que son las orejitas, una en jersey long y una pues en suavetina o fleece. Acá hice lo mismo, estamos trabajando en la suavetina. Aquí este es el cuerpo de nuestra vaquita licuadora, lo que es elástico, y ya aquí tenemos recortado lo que es el vestido de la licuadora. Vamos a proceder primero a armar lo que es la carita de nuestra vaquita. Esta es la trompita, vamos a colocarla aquí, vamos a coser. Ustedes pueden coser o pueden ir pegando la trompita. Ay, se me había olvidado. Se me había olvidado lo que es la carita. Son dos veces la trompita. Hacemos un orificio y rellenamos por aquí y cerramos acá. Lo que vamos a hacer aquí, cogen de este lado, y vamos a sacar de acá para hacerle las marquitas de la X a la vaquita. Y cerramos acá. Ya aquí nos queda. Y lo que vamos a hacer es cosemos aquí, terminamos aquí y ajustamos para que esta nos quede. Con este mismo hilo pasamos a esta. Acá, mira, aquí sacamos la agujita y volvemos, hacemos aquí la misma, lo mismo que hicimos en la primera crucecita de la vaquita. Y aquí cerramos, tiramos la aguja para acá y ya tenemos las dos. Esta carita la vamos a colocar acá, vamos a poner hilo y vamos a coser la trompita acá, siempre con las direccionales, con los ojitos que van de este lado. Si quiere puede con un alfiler pueden colocar lo que es acá los ojitos y marcarlo acá. Y colocarle esta formita. Ya ustedes saben que aquí van los ojitos y aquí va la trompita. Vamos a colocar lo que es a cosernos lo que es la trompita, pegarla a la carita. Vamos a ajustar aquí bien y pasamos acá. Vamos dando la vuelta, puntada escondida. Colocamos